നമസ്കാരം. വഴുതക്കാട് മൗണ്ട് കാർമൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോമിയോപ്പതി കോൺഫറൻസ് രാവിലെ 9:30-ന് ധനകാര്യമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മികച്ച ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിനുള്ള ഈ വർഷത്തെ IHK എക്സലൻസ് അവാർഡ് കന്യാകുമാരി കുലശേഖരം ശാരദാകൃഷ്ണ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമ്മാനിച്ചു. അക്കാദമിക് തലത്തിലും ഗവേഷണ രംഗത്തും നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ്. കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിൽ നിന്ന് ശാരദാകൃഷ്ണ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ C.K. മോഹൻ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു. ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അടിത്തറ എന്താണ്? ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുടെ പ്രശ്നമല്ല, അതൊക്കെ അടുത്ത സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് കോട്ടയം പോയാൽ ഒരു ഹോമിയോഡോക്ടർ അപ്പൊ കയ്യിലുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഈ കാര്യം സോറി ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം I think it's difficult for me, but it will be very good for me to speak. So one doctor, homeopathy doctor, was traveling in a boat through the water. Then the boat drowned, and the bottle of medicine drowned in the water and mixed with the water. This comment is that if it is 1 lakh or 10 lakh in one, that's the ratio you are having. So this will be more effective. കുറച്ച് നല്ല ശക്തമാണ്, 100 അതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്, 1,000 അതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശക്തി വരില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ആർ ലേണിംഗ്, വി ആർ നോട്ട് പീപ്പിൾ ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ദെൻ ഐ സെഡ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ സാധ്യതയെ ഹാനിമാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യത ഉൾപ്പെടെ ഹോമിയോപ്പതി ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് യു ആർ ദ പീപ്പിൾ to do research and work and standardize the thing. Same as in homeo, Ayurveda is also facing some problem. Standardization is very important. Certification is very important. What are the ingredients in the medicine? That is also important. So what we have to do is the integration of different streams, different areas. Some particular medicine is very good, some other area it may not. So we have to integrate the system, and the experience of the humankind, especially the people who are working in the health sector for 100 years, 1000 years, it is there. So we have to look into the details and minute details. When commercialization is happening, the campaign for new profitable drugs are there, stream is there. That we have to look into, and here also some doctors, for getting the appointment of some homeo doctors, months will take or weeks will take. So കേരളത്തിലും അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രാക്ടീസുള്ള ധാരാളം ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം കോൺക്ലേവുകൾ കഴിയണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും ഹോമിയോയുടെ. ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഹിയർ ഫ്രം ജർമ്മൻ, ബട്ട് മെനി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് it is read and told that the practice is banned. I don't accept it. That is the campaign. Not I am saying about Germany. Some areas, because of the question of standardization, what is the scientific evidence like that. So the people who are working in this particular area have to look into the details and do research and establish these are the things. But here a well and good acceptance is there for the system. So we have to develop, and Kerala being a place where almost all villages have practitioners, almost all villages have hospitals, homeo practitioners, we have to strengthen this, and with this hope I think this national conference will discuss into the details, and we will make the homeopathy practice and homeopathy system, homeo system to further heights. And with this hope, I am inaugurating this very important conference. Thank now you. I request Dr. Ravim Nair sir onto the dais. Please sir.
അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ യുക്തിബോധത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ ശരി എന്ന് ഓരോരുത്തരും എത്തുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളുണ്ട്. ആ നിഗമനങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായ അറിവിന്റെ പിൻബലമുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ആധികാരികമായ ഒരു അറിവിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അതൊരു പ്രൊഫഷൻ എന്നതിനപ്പുറം ജീവിതമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിരവധി ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ഏത് കൂട്ടായ്മകളിലും ഒരു അതിഥിയായി അല്ല, നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ മനസ്സോടു കൂടിയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഒരു സെഷനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് കോവളത്ത് ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ഹഡിൽ ഗ്ലോബലിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം ലോകത്തെ ഏതൊരു വികസിത രാജ്യത്തോടും മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭവങ്ങൾ, റിസോഴ്സസ്, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ശാസ്ത്രരംഗത്ത്, മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഒക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ഹഡിൽ ഗ്ലോബലിൽ തീർച്ചയായും ഹോമിയോപ്പതി ബ്രാഞ്ചിന് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി കേരള നടത്തണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്ന് ലോകമറിയണം. തീർച്ചയായും ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹോമിയോപ്പതി ശൃംഖലയുടെ കുലപതിയായ ഡോക്ടർ രവിഎം നായർ സാർ ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം വിവിധ തലമുറകളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഗമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങ് വളരെ അസുലഭമായ മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ്. ആ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യവും അഭിമാനവും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ച് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സംഘാടക സമിതിയുടെ ഭാഗമായോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്ന് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Invite the esteemed speaker of this session, Dr. Javash. It has to be full of energy. Very good morning. I am thankful to IHK and their team and the sponsors for inviting me on this occasion. The first time I visited Trivandrum, it was Dr. Ravi M. Sir who called me, who invited me and who looked after me. So sir, nice to see you after so many years with the same energy. Thank you. I am really moved by the memento which has been given to Sharda Krishna College, the excellence. It has been very well designed memento, one of the best designed memento I have seen in my life of 45 years of professional career. And sir, you deserve it because I have seen your working. I have visited your college many times and it's a wonderful work your team is doing. I was very happy to see there are three aces. So I want to be happy here. And here also we have 3S. Shalini, Satish, right? And Shah. So, you know, the world is changing very fast. There has not been change in last maybe 1,000 years or 2,000 years, such a drastic change. And homeopathy being the most modern science,
it's time that homeopathy comes up with something very important, very interesting, and that has to do with AI. And AI is something, and how many of you want to succeed in your practice? I'll tell you a nice joke. There was a girl who was standing outside a homeopathic pharmacy. She was waiting for 20 minutes, 30 minutes, but she would not come inside the pharmacy. The owner of pharmacy was wondering why she is waiting outside. You know, she was a girlfriend of Dr. Ravi. Stand up, Ravi. Dr. Ravi Doctor's girlfriend. Ravi had written no, she goes inside, sit down. She goes inside after 20-30 minutes, hands over a paper to the pharmacy guy, says, "This is the first love letter written by my boyfriend, but I can't read it. As you know, the handwriting of doctors are very difficult to read." So, understand this. The guy said, then use AI and you will be able to understand everything. So we are going to talk on AI, and the guy said that not only this, with the help of Mind Key, you will be able to understand all the emotions also. Now, what is the concept? The concept is transforming homeopathy through advanced artificial intelligence, and it's so interesting based on emotional analysis. So if you are able to understand the emotions, you know, our all prescriptions are based on emotions. So if we are not able to understand the emotions, our prescription may go wrong. So the purpose is very clear. To the distinguished guests, esteemed delegates, and all practitioners of holistic healthcare. I am happy to be a part of the International Homeopathy Conference 2024, hosted by the IHK Katakada unit. The theme of the conference is of critical importance for the public, innovations and integration of homeopathy in primary healthcare. All people everywhere have the right to achieve the highest attainable level of health. This is the fundamental premise of primary healthcare PHC. Primary healthcare is a whole of society approach to effectively organize and strengthen national health system to bring services for health and well-being closer to communities. It has three components: integrated health service to meet people's health needs throughout their lives, addressing the broader determinants of health through multi-sector policy and action. Number 3, empowering individuals, families, and communities to take charge of their own health. Primary health care enables health system to support a person's health needs, from health promotion to disease prevention, treatment, rehabilitation, palliative care, and more. This strategy also ensures that healthcare is delivered
in a way that is centered on people's needs and respects of their preferences. Primary healthcare is widely regarded as the most inclusive, equitable, and most effective way to achieve universal health coverage. It's also key to strengthen the resilience of health system, to prepare for, respond to and recover from shocks and crises. The impact is seen in the health system that focus on people's needs and are as close as feasible to their everyday environments. Primary healthcare oriented health system consistently produce their outcomes, enhance equity and improve efficiency. Scaling of primary healthcare interventions across low and middle income countries could save 600 million lives and increase average life expectancy of 3.7 years by 2030. Who supports WHO supports member states in taking primary healthcare approach to accelerate progress in achieving universal health coverage. Countries are demonstrating how this strategy has been effective in strengthening their health system. This is where homeopathy steps in with its patient-centered focus, minimal side effects, and affordability. It is not just a secondary option. It's a vital complement to conventional treatment. Integrating homeopathy into primary health care offers a future where medical systems work together, creating synergy instead of competition. The first challenge in integration in building trust, and trust is rooted in evidence. Homeopathy must provide promotive, preventive, curative, rehabilitative and palliative health services of sufficient quality. To establish homeopathy as a reliable component of primary care, we must focus on robust research and clinical trials. Real-world evidence can help establish confidence in homeopathy among healthcare providers, patients, and policy makers. Through this, we aim to dispel myths and foster trust in its therapeutic potential. Every innovation must be measurable to validate its success. Integrating homeopathy with advanced data tracking tools in primary healthcare system is necessary. Using patient feedback system or mobile application can help track progress in conditions treated with homeopathy, providing real-world data for further study. This allows us to monitor patient progress in real time, track recovery rates, and document improvements in quality of life. Integration does not mean replacing conventional medicine. It means working together. Collaborating care pathways are essential for treating complex and chronic conditions. When homeopathy modern medicine work hand in hand,
and it can be delivered comprehensive care that goes beyond isolated symptom management. High quality care is a non-negotiable in homeopathy. Quality assurance is essential for ensuring trust among patients, regulatory bodies, and wider medical community. Establishing qualified assurance involves implementing protocols, standards, and monitoring systems that uphold the quality of both the remedies and the treatment process. By setting these benchmarks, we build trust not only among patients but also among policy makers and medical professions who may be unfamiliar with homeopathy's potential. I understand from my discussion that organ of medicine and the chronic disease are similar works or treatment written by Dr. Christian Frederick Samuel, the master of homeopathy. Ladies and gentlemen, the time for action is now. This conference is not just a platform for discussion. It is a call to innovate, collaborate, and transform. Each of you here has the power to shape the future of healthcare. Homeopathy must be made easy accessible to users by promotion through medical camps, education, and communication. Whether you are a practitioner or a researcher or a policy maker, your role is vital. Homeopathy telemedicine platforms. Interdisciplinary case management, remedy selection tools, collaborative research projects, technology-driven outcome tracking and integrity, clinics and practices, and policy-level innovations, virtual reality, and simultaneous simulation in training is needed. Let us work together to overcome challenges, break down barriers, and create a healthcare system that values inclusive evidence and collaboration. As I conclude, let me leave you with this thought. Healthcare is not about choosing one system over another. It is about creating a harmony of system to serve humanity